Hi guys, welcome back to my channel. In case நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை பார்க்கலாம் போய் பாருங்கள். அப்போ தான் நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம், என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஷார்ஜா சஃபாரி கேம்ப் வந்து சேர்ந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சு கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸோ அந்த கேம்ப்பில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கடை இருந்துச்சு. அங்கே ஸ்நாக்ஸ், ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பில்டிங்லாம் நேச்சுரல் மெட்டீரியல் வச்சு தான் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்கிற ட்ரெடிஷ்னல் ஹவுசஸ்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த இதெல்லாம் இங்கே வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஃபே இருக்குது. ஸோ உள்ள போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஃபேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளில ஒரு நல்ல வியூ கிடைக்குது. ஸோ நம்ம அனிமல்ஸை பார்த்துட்டே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டை என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூவிங் டெக் மாதிரி. ஸோ நம்ம கஃபேலேருந்து ஒரு வியூ கிடைச்சிடல, அதே மாதிரி ஒரு சிமிலரான வியூ இங்கேயும் கிடைக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம அனிமல்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ அனிமல் கிங்டம் பற்றி ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் பாதி சஃபாரி வந்து கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ இன்னும் மீதி பாதி இருக்குது. ஸோ வாங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம வந்து சில ட்ரிங்க்ஸ் அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஒவ்வொரு டைமும் நிறைய கேட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறப்ப எனக்கு அந்த ஜுராசிக் பார்க்கலாம், ஜுராசிக் வேர்ல்ட் வைப்ஸ்லாம் தருது. ஏன்னா அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்க் இருக்கும், அதில் ஏகப்பட்ட டைனோசர்ஸ் இருக்கும், நிறைய செப்பரேட் ஏரியாஸ் இருக்கும். நிறைய ஒரு ஏரியாவுக்கும் போகிறப்ப கேஜ் ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகுமா. ஸோ அந்த வைப்ஸ் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தருது. ஸோ அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஏதோ antelope ஸ்பீஷிஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஏகப்பட்ட antelope ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ நோட்டீஸ் பண்ண வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த antelope ஸ்பீஷிஸ்க்கு நல்ல ஒரு மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னன்னா அதோட கொம்பு தான், இதெல்லாம் ஹார்ன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். டிஃப்ரெண்ட் antelope ஸ்பீஷிஸ்க்கு அது வந்து ரொம்ப டிஃபர் ஆகுது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் அதுங்களோட கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகுது.
basin includes the Okavango, one of the greatest wetland areas in the world. The southern lechweed is an antelope especially adapted for life in wetland areas. Notice how its hind legs are longer than its front legs. This helps the lechweed move more quickly through water or mud. Its wide hooves also prevent it from sinking into soft ground. Lechweed take advantage of these adaptations by fleeing into water when threatened by predators. According to the IUCN Red List, the total population size of lechwe is around 160,000. Currently, this species is classified as near threatened, NT, on the IUCN Red List, and its numbers today are decreasing. A major threat is habitat loss. Lechwe flourish in wetlands which experience annual cycles of flooding and drought. Human projects to control these water cycles for hydroelectricity or agriculture threaten the lechwe's habitat. இன்னொரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னன்னா, இந்த சின்ன சின்ன விண்மில்ஸ்லாம் அங்கே வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து உண்மையாக எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு இல்லை டிசைன் பண்ணி வச்சுக்காங்களான்னு தெரில எனக்கு. ஏன் சொல்கிறோன்னா, இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்க்கு இப்போ நம்ம ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸை ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஏரியாஸில் மேபி இந்த விண்மில்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே வச்சுக்காங்களான்னு தெரியல. ஸோ அந்த மீனிங்கில் தான் சொல்கிறேன். This behavior is known as others suggest it's a visual way of warning other Springbok that there is danger about. Some have even argued that Springbok prompt just for fun. As well as their mighty leaps, Springbok are incredibly fast and can outrun every possible predator except the cheetah. If pursued by a cheetah, they rely on rapid, zigzagging changes of direction to help them escape. The Karoo is a semi-desert region of South Africa, and the only way to get the water for farms in the Karoo is to use windmills. These windmills harness the energy of the wind to pump up water from aquifers and irrigate the land. In some protected areas of southern Africa, these windmills are also used to remotely provide water sources for wild animals. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்லியராக நிறைய விண்மில்ஸை வந்து பார்த்துப்போம். ஸோ அந்த விண்மில்ஸில் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா, இப்போ உண்மையாகவே ஆஃப்ரிக்காவில் செமி டெசர்ட் ரீஜன்ஸ் இல்லைனா சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போனால் இந்த நிறைய விண்மில்ஸ் பார்க்கலாமா. ஸோ இந்த விண்மில்ஸில் உண்மையான யூஸ் என்னன்னா, அது வந்து இந்த தண்ணியை வந்து அங்கே இருக்கிற ஃபார்ம் லேண்ட்ஸ்க்கு வந்து பம்ப் பண்ணுமா. ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் செமி அரிட் ரீஜன்ஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் இருக்க நிறைய இடங்களில் இந்த விண்மில்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ அதாவது தான் இங்கேயும் அந்த விஷயத்தை ரெப்ளிகேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த விண்மில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒத்தன்டிக் லுக் வந்து தலைக்கு கண்டி வச்சுக்கலாம். Termites are found across all the continents except Antarctica, and Africa has about 1,000 different species. However, not all termites build large mounds like the ones we see in the savanna and Kalahari zones. We now travel northwards in Africa again, heading for the great Ngorongoro, a huge crater full of life in Tanzania. Ngorongoro was formed by the collapse of a huge volcano, leaving behind the largest volcanic crater in the world. This crater became home to a number of different ecosystems and tremendous biodiversity. At Sharjah Safari, we have recreated Ngorongoro to provide a home for one of the area's most iconic animals, one of Africa's Big Five. Located in northern Tanzania, it is the largest volcanic caldera in the world. Created when an enormous volcano exploded and collapsed in on itself between 2 to 3 million years ago. The walls of the crater now form a natural enclosure that encompasses several different habitats and a thriving ecosystem of wild animals.
Ngorongoro is also a place of rich cultural heritage and has been a home to human cultures for thousands of years. Hunter-gathering was eventually replaced by cattle herding as the primary way of making a living, which gave birth to the name Ngorongoro itself. In the Maasai language, this is onomatopoeic, evoking the repeated sound of a cattle bell, Ngoro, Ngoro. Now, keep a sharp lookout. There are rhinos to see here. Here in Sharjah Safari, we have both black rhino and white rhino. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரைனோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஷார்ஜா சஃபாரியில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ரைனோஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைனோஸ் ரெண்டு வகையான ரைனோஸும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு ரைனோ இருக்குது. கல்லோட கல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கேமஃப்ளேஜ் அந்த மாதிரி இருக்குது. They prefer to live in dense scrub and acacia woodland, and thanks to their thick skin, have no problem with pushing their way through this thorn. This aggression extends to others of their species. Studies have found almost 50% of male black rhinos eventually die from injuries sustained fighting others of their kind. Black rhinos are even more in danger than their white cousins, once again due to poaching to feed the demand for rhino horn in East Asian traditional medicine. Despite the belief that rhino horn can be used to cure a number of ailments, the horn is made simply from keratin, the same protein that forms our hair and nails, and these claims have no medical basis. According to the IUCN Red List, the total population of black rhinos is just... A relative of the Karoo, the Nyala is another beautiful African antelope. They demonstrate considerable sexual dimorphism. Females are considerably smaller, lacking horns, and have a browny-red coloration. Males are large, with shaggy slate-brown coats, yellow lower legs, a white-tipped mane, and spiraled horns. The backs of both sexes are striped with white lines that act as disruptive markings in their woodland habitat. Male Nyala do not defend set territories, but will compete with one another for access to females. Before risking a clash of horns, they perform a graceful display of lateral presentation. Too dangerous, but if both Nyala lateral presentation may precede a ferocious combat with their horns. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு ரைனோ வந்து கிட்டக்க இருக்குது. In reference to their broad, wide mouths. Dominant males of this species tend to lead solitary lives, fiercely defending their territories against intruding males. However, females and juveniles may freely roam through their home ranges. Territorial behavior is displayed by markings such as spreading dung and spraying urine, then dragging their feet through the mess to leave a pungent trail as they led to high numbers of these animals being illegally poached. Most of the demand comes from East Asia, where rhino horn is falsely believed to have a medicinal use. Historically, rhino horn was also used in the Middle East to make hilts for daggers called jambias. We own exotic wild animals, including cheetahs, tigers, and lions. Now, only zoos, scientific research centers, and universities can be licensed to keep them. In 2016, the rest of the United Arab Emirates followed Sharjah's lead. Now, anyone in the UAE found in possession of exotic wild animals can face fines up to 750,000 dirhams, or even go to jail. The lions at Sharjah Safari were rescued from private collections or surrendered by law-abiding citizens. They'll now live out their days. ஸோ இதான் லயனோட ஏரியா. ஆனால் நம்ம போன நேரம் பார்த்தீங்கன்னா லயன்ஸ் வந்து தூங்கிட்டு இருந்துச்சுருக்கு. ஸோ அங்கே தூரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாலான மரம்லாம் தெரியுதுல்ல. ஸோ டாலான மரம்னாலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாலான மரங்கள் இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு டாலான அனிமல் தான் இருக்கணும். ஸோ அது என்ன அதான் ஜிராஃப். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஜிராஃப் தான் போய் பார்க்க போகிறோம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நினச்சது ரொம்ப கிட்டக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜிராஃப்ஸ் வந்து பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிராஃப் ஃபுட் இருக்குது, அது வந்து மேலேருந்து தொங்க விட்டுருக்காங்க இந்த பிரான்ச் வழியாக. ஸோ ஒரு ஜிராஃப் வந்து நேச்சுரல் ஹேபிட்டத்தில் எப்படி மரத்துலேருந்து சாப்பிடுமோ அதே மாதிரி இங்கேயும் சாப்பிட்றோம். ஸோ இந்த ஷார்ஜா சஃபாரியில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீட்டெயில் கல்ச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம யூஏன்னு எடுத்துகிட்டா நிறைய பணக்காரங்க இருக்காங்க. ஸோ நிறைய பணக்காரங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சில எக்ஸாட்டிக்கான இப்போ லயன்ஸ், சீட்டாஸ், டைகர்ஸ்லாம் அவங்க வீட்டில் வளர்ப்பாங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்லேயும் நிறைய இடத்துல பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இப்போ வந்து அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதை லீகல் ஆக்கிட்டாங்க. இந்த எக்ஸாட்டிக்கான அனிமல்ஸ் லைக் லயன்ஸ், சீட்டாஸ், டைகர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரும் வளர்க்கக்கூடாதுன்னு யூஏல ரூல் வந்துச்சு. ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஷார்ஜா தான் கொண்டு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொன்னாங்க. ஸோ 2016 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூல் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எமிரேட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ஜாவை பார்த்துட்டு இந்த ரூலை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யார் நினச்சா கூட பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பணம் இருந்தால் கூட இந்த எக்ஸாட்டிக்கான அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டில் வளர்க்க முடியாது. ஸோ இந்த விஷயம் என்னன்னா, இதுக்கு நம்ம லைன்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போய்ப்போம். ஆனால் நம்ம போகிற நேரமோ என்னமோ அந்த அங்கேருந்து எந்த லைனுமே வெளியில் வரல. இப்போ அங்கே இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து எங்கேருந்து வந்து லைன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து லைன்ஸ் வளர்த்துப்பாங்களே. ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து ரிகவர் பண்ண லைன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஷார்ஜா சஃபாரியில் வந்து பார்த்துக்குறாங்க. ஸோ என்ன கேட்டால் அதுதான் நல்ல ஐடியா தான். ஏன்னா இந்த ரிகவர் பண்ண லைன்ஸ் எல்லாமே டொமஸ்டிகேட் பண்ணப்பட்ட லைன்ஸ், அதாவது வீட்டில் வளர்த்த லைன்ஸ். ஸோ இந்த வீட்டில் வளர்த்த லைன்ஸ் வந்து மறுபடியும் வைல்டில் விட்டால் கண்டிப்பாக அதை நல்லா சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இந்த ஷார்ஜா சஃபாரியில் அந்த லைன்ஸை ரிகவர் பண்ணி டிஸ்பிளேக்கும் வச்சு காசும் சம்பாதிச்சு அந்த காசை வச்சு இந்த லைன்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ரூல் வந்திருக்கவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூஸ் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் நிறையா இருக்குல்ல, அவங்க மட்டும் தான் இந்த எக்ஸாட்டிக் அனிமல்ஸ் ஓன் பண்ணலாம். மற்றபடி ப்ரைவேட்டாக யாருமே ஓன் பண்ண முடியாது. And a key eco-cultural destination within the region. A trip to Africa in the heart of the Emirates. We hope you enjoyed your African safari experience with us today at Sharjah Safari. ஸோ நம்ம சஃபாரி வந்து முடிவுக்கு வந்துச்சு. ஸோ எங்கேருந்து ஜேர்னி ஆரம்பிச்சோமோ அங்கேயே போகிறோம் இப்போ. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆம்பி தியேட்டரும் இருக்குது. ஸோ நிறையா ஷோஸ்லாம் அங்கே கண்டக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப எம்டியாக இருக்குது. ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் டைம். ஸோ இந்த ஷோஸ்லாம் கண்டிப்பாக ஈவினிங் இல்லை வீக்கெண்ட்ஸில் வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஏதாச்சும் ஸ்பெஷல் டேஸில் வைப்பாங்க. ஸோ எக்ஸிட் ஆகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாப் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே நிறையா சோவினியர்ஸ்லாம் வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப் வந்து இங்கே இருக்குது. ஸோ மெஸ்ஸி தூக்கு நிறைய கப்பை நம்மளும் தூக்கியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரொனால்டோ தான் தூக்கணும். பார்க்கலாம் தூக்குவாரான்னு. அஃப்கோர்ஸ் அது வந்து உண்மையான ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப் இல்லை, ஜஸ்ட் ரெப்ளிகா தான். ஸோ கைஸ் அதான் சஃபாரி. ஸோ சுற்றி பார்த்து வந்தாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ஆஃப்ரிக்காவுக்கு நம்ம சஃபாரி பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் ட்ரிப்பை. ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோ பிடிச்சி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ see you next video. Bye bye.